on the corner of my road. I should've took the boat. Yeah, I could've took the boat. Yeah, I'll be in a fuss. All my friends going up. Yeah, who's the real plug now? I guess that might be us now. Yeah, always on the road, I never home. Got a couple bands on my own. Now they really calling up my phone. Now they really wish that I was home. But I don't wanna party on my own. I don't wanna feel so alone. I made a couple bands on my own. Now all they wanna do is pay for it. They don't wanna see me get money. And they don't want nothing to do with peace. I jump up in that whip, they call police. I'm driving, yeah, I'm speeding on the leash. Yeah, yeah. Oh Lord, way to go. Agents on my phone. We be on the road like we on the boat. Yeah, yeah, yeah. Right or wrong, I don't even know. All my conscience gone. I don't even know. All my conscience gone. Oh Lord, way to go. Agents on my phone. We be on the road like we on the boat. Yeah, yeah, yeah. Right or wrong, I don't even know. All my conscience gone. I don't even know. All my conscience gone. Yeah, at the store, on the corner of my road. Yeah, I could've took the boat. Yeah, I could've took the boat. Yeah, I'll be in a fuss. All my friends going up. Yeah, who's the real plug now? I guess that might be us now. Fala, rapaziada, como é que vocês estão, gente? Rapaziada, cê tá doido? Olha isso que eu estou enfrentando. Gente, para quem não sabe aí, estamos aí entrando na Serra dos Tamoios, né? Das Tamoios, dos Tamoios. eu ainda confundo o nome dessa serra aí. E, gente, a minha ideia era descer essa serra na Serra Nova, né? Que é por dentro dos túneis e tal. Me chegou a informação de que essa serra, né, dava para descer também. Então eu fiquei tranquilão. Falei para minha esposa, a gente vai tranquilo, a gente não vai precisar pegar aquele monte de curva. Eu estudei todo o trajeto para não acontecer isso, né? Eu imaginei que ia ter neblina, era bem cedo. Acho que era umas 10 horas, 11 horas da manhã aí, não sei. Não era tão cedo, né? Mas era cedo. Eu imaginei que teria bastante neblina, até porque também não estamos no verão, nem na primavera, estamos no inverno. Rapaziada, eu falei, vai ter muita neblina lá, só que eu não imaginei que ia ter neblina com tipo assim, com chuva, né, com asfalto muito molhado do jeito que tava. Isso para mim foi uma surpresa muito grande. Então, eu fui tranquilo, na intenção de descer a Serra dos Tamoios nova. Só que quando eu cheguei, vocês viram no início aí do começo do trecho da serra, que tem uns cones aí, né? Quem não viu, dá uma volta aí, volta um pouquinho o vídeo aí para vocês verem, que tem uns cones. E esses cones, eu vi eles lá no Google Maps. Só que eu imaginei o quê? Que tava em construção, que tava em alguma reforma, que esses cones tá aí mó tempo já. Só que quando eu cheguei nessa parte, eu decorei todo o caminho até chegar essa parte. Quando eu cheguei aí, eu vi que os cones ainda estavam, falei, putz, tá fechado. Eu não sabia que a Serra dos Tamoios, pelo túnel, é apenas para subir e não para quem tá descendo. Então, eu fui muito pego de surpresa, tanto eu quanto minha esposa. Só que nesse momento, enquanto eu estava descendo, que já passou, né, o início, depois vocês voltam aí, enquanto eu estava descendo a serra e tal, eu comecei a ficar muito preocupado, porque tinha um carro preto que passou na nossa frente. A minha intenção era seguir esse carro. Só que quando a gente foi avançando para a serra, o carro simplesmente sumiu. A visibilidade estava tão baixa que ele sumiu. Na câmera vocês vão ver que dá para pegar um pouquinho ainda ele indo embora. Depois, rapaziada, ele desaparece. Eu comecei a ficar preocupado, comecei a pedir para Deus nos guardar, nos proteger para que não acontecesse nada de ruim. Uma coisa que me preocupou muito foram os meus pneus. Porque os meus pneus, eles estão novos, estão muito bem cuidados, tem muita borracha neles.
Só que eu comprei esse pneu por uma indicação, não é um pneu bom para fazer esse tipo de viagem com um asfalto úmido ou molhado. Infelizmente, quando me indicaram, não me falaram isso. Então é a marca do pneu Vipal, lá ele. É péssimo esse pneu, rapaziada. Não comprem esse pneu para colocar na moto de vocês, pelo menos em moto de baixa cilindrada. Não sei como funciona nas altas cilindradas ou se fabrica para esse tipo de moto mais potente. Só que na minha, com garupa, chovendo, eu não sinto confiança de jeito nenhum em cima desse pneu. Então foram várias preocupações ao longo de toda a descida da serra, tá bom? Mas eu vou parar de falar um pouco na cabeça de vocês, vou deixar vocês com uma música tranquila aí, baixinho, para não incomodar também, e vocês acompanhem. And I just never fall out, I just wanna win. I'm in it for the long run, I do this on my fam. Yeah, I'm down for the long run now. Red Corvette and my drop top down. Calling up my digits in my Motorola. And I'm speeding like I robbed someone. Falling and I'm a whip, yeah. Out in Fairfax, going hard in the pit, yeah. Yeah, I still ball on the pitch, yeah. Something wrong with the picture. Something's wrong with the way, and I don't know why. Why you need to lie? Yeah, something is wrong with the way, and I don't know why. Why? How do you get by? You lie. Why do you lie? Why? Why do you lie? Oh, you lie. Why do you lie? You lie. Oh, why? Why? Understand, and I just never fall out, I just wanna win. I'm in it for the long run, I do this on my fam. Yeah, I'm down for the long run now. Red Corvette and my drop top down. Calling up my digits in my Motorola. And I'm speeding like I robbed someone. Falling and I'm a whip, yeah. Out in Fairfax, going hard in the pit, yeah. I still ball on the pitch, yeah. Something wrong with the picture. Something's wrong with the way, and I don't know why. Why you need to lie? Yeah, something is wrong with the way, and I don't know why. Why? How do you get by? You lie. Why do you lie? Why? Why do you lie? Oh, you lie. Why do you lie? You lie. Oh, why? Why? Yeah, you wanna know how I got so dope, losing my control. Now you wanna know why I got so cold, got me feeling old. You wanna know how I got so dope, losing my control. Yeah. You wanna know why I got so cold, got me feeling old. Oh, yeah. Late night, I'm going out. We throwed up in my Benz like going 75. All my friends, yeah, they up, they living this life. See my mama happy now cause I just bought her this house. I'm balling it out, living this life, I'm feeling this hype. Ooh, I'm flexing with my doobie in my pool. Smoking on that shit, it makes me cool. Drinking that tequila, make it cool. You wanna know how I got so dope, losing my control. Yeah. Now you wanna know why I got so cold, got me feeling old. You wanna know how I got so dope, losing my control. Yeah. You wanna know why I
Passando a serra, rapaziada, eu vou continuar até o meu destino final sem a lapela, porque a chuva tava indo e voltando, indo e voltando. Então, esse vídeo aqui praticamente vai ser um vídeo completamente com música e eu vou aparecer muitas poucas vezes para falar alguma coisa para vocês aqui. Fechou? Então tamo junto. Não esquece, deixa o like, se inscreve no canal. É muito difícil, dá um trabalho terrível editar vídeo, trazer esse conteúdo para vocês. Eu estou há 4 dias editando esse vídeo e eu tô no meio da madrugada com toda a minha família dormindo aqui, gravando esse áudio de voz para acrescentar no vídeo junto com a lapela. Certo, rapaziada? Então tamo junto, Deus abençoe e bora lá continuar o videozão. Yeah, you switch things up, now you seem brand new to me. But was that even for? Was you playing your games? Was you really bored? No, I really should've known. Be with that and right till we hit a red light. Then I see the signs. Oh, after all that time, this is it for us. You don't wanna try. Thought your love was real, but it never was. No, you can't decide. Yeah, you switch things up, now you seem brand new to me. But was that even for? Was you playing your games? Was you really bored? No, I really should've known. Vaca preta. Só não pode chamar de. Só não pode chamar de luva. Mano do céu.
leite. Vamos entrar na próxima. Ah, família, chegamos aqui, eu nem... Aqui, ó, amo Sebastião. Vamos arrumar um lugar pra parar, vamos andar pra... Será que dá pra ir pra lá? Vamos ver, vamos ver. Depois a gente desce da moto. Why always